시청자 여러분 안녕하십니까? 전 세계 교회와 선교지 소식 전해드리는 CGN월드뉴스 정은지입니다. 첫 번째 소식 CBN에서 보내온 소식부터 전해드립니다. 이란에서는 히잡을 제대로 착용하지 않았다는 이유로 체포됐던 여성이 사망한 사건으로 반정부 시위가 거세게 이어졌었는데요. 미국에 살고 있는 여성이 이와 비슷한 일로 비난받았습니다. 자세한 소식 알아봅니다. 헤디에는 22년간 신실하게 이슬람을 따랐습니다. 그러나 그녀가 히잡을 쓰지 않자 이슬람 지도자인 이맘이 그녀를 저주했습니다. 이 사건은 헤디의 영적 자유를 향한 여정의 시작이 됐습니다. In Islam, God is not a father. God is the ultimate judge, and he sits apart from us, judging absolutely every single thing that we do. 헤디의 부모는 아메리칸 드림을 쫓아 이란에서 미국으로 이주했습니다. 헤디에는 비버리 힐즈의 부와 풍요 속에서 자랐습니다. 그러나 그녀는 충분하지 않았다고 말했습니다. It never was fulfilling. I actually felt really guilty about having what the world would describe as just about everything and yet being sad. And I always wondered what was that space in my heart that made me feel empty. 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스에 다니는 동안 그녀는 종교가 그 공백을 메워주기를 기대했습니다. 헤디의 아버지가 이슬람을 강권했고 그녀의 남자친구는 그녀를 지역의 모스크에 데려갔습니다. It was somewhat of an extreme mosque, and they had all these principles about politics and what it would be like to turn America into a Muslim nation, and very, very anti-Semitic. And I thought to myself, oh, this is terrible. I don't want anything to do with this. If this is religion, I want nothing to do with it. 이슬람 극단주의에 거부감을 느낀 그녀는 여전히 하나님을 알고 싶었습니다. 그리고 이슬람의 분파인 수피파에 들어갔습니다. A mystical practice in Islam, which is all about love and harmony and finding a personal relationship with God. And I thought, okay, this is perfect. This is where I could find peace and where I can find that relationship with God. 로스쿨을 졸업한 헤디에는 이슬람 극단주의에 대한 보고서를 쓰기 시작했습니다. 이 보고서는 그녀를 FBI로 이끌었고 헤디에는 테러와 싸우는 정부기관에서 경력을 쌓았습니다. It was a natural fit for me to be in Islam and in these communities and studying them and working against extremism at the same time. I really felt that I was contributing to my country and to my faith. 헤디에는 결혼을 했고 딸이 낳았습니다. 그녀는 이슬람 율법을 엄격하게 고수했습니다. It was this never-ending attempt to control your fleshly desires, your behavior in an effort to draw closer to God. You're always afraid of what he's going to do to judge you, and it's not about love at all. You were constantly praying to a God that didn't answer you. 결국 그녀는 좌절했습니다. 그녀의 노력에도 불구하고 이슬람은 구원의 확신을 주지 않았습니다. What they were telling me is the most important goal I had in my life, I didn't know if I was ever going to achieve. And that weighed on me extremely heavy. And as I grew older, and as my daughter grew older, this heaviness was intolerable. 그러던 어느 날 이슬람에서 22년을 보낸 헤디에가 히잡을 벗었습니다. 이슬람 지도자들은 그녀의 영원한 목적지가 이제 확실해졌다고 말했습니다. They told me I was going to hang from my hair for an eternity in hellfire because I took my head cover off. So, despite the uncertainty of not being promised salvation, because I had done this one thing to decrease my external religiosity, they said I was going to spend an eternity in hellfire, and that was unacceptable. And I left Islam. It was devastating. It was devastating. I felt that I had no bearings underneath me. I felt really, really lost. 헤디에는 자신의 삶에 신이 있기를 간절히 바랐습니다. 그리고 그녀는 온라인에서 예수님을 통해 하나님과 관계를 맺는 것에 대해 이야기하는 기독교 목사의 영상을 보게 됐습니다. 그녀는 감동과 혼란을 느꼈고 곧 간절한 기도를 드렸습니다. I was on my knees. I was in ritual prayer form of Islam, down with my head on the ground and just crying and saying, can you please reveal yourself to me because I am so utterly confused on who you are.
And it was in one of those prayers in my bedroom that I audibly heard the voice of Christ. And he said, Hedia, it's me. And it was extraordinary. To this day, I can tell you as if it happened yesterday. I knew from that moment on I would never be the same. 헤디에는 계속해서 목사의 설교를 들었고 성경을 읽기 시작했습니다. The Bible came alive as the Quran never did. I could hear God speak to me, and I knew he was speaking directly to me because he was using the Quran as an example of why the Quran was not correct and why his word in the Bible was true. I got to a point where I was like, I have to accept that Jesus is Lord. I have to accept that he has saved me. And I was praying one day and I just felt the Lord say to me, daughter, you don't have to be afraid anymore. 헤디에는 온라인으로 지켜보던 교회에 가서 침례를 받았습니다. 이제 그녀는 결코 가능하다고 생각하지 않았던 하나님과의 관계를 갖게 됐다고 말합니다. And I catch myself all the time when I'm struggling, where he's like, daughter, just walk with me. And it's just his way of telling me, don't be afraid. I have plans to prosper you and not to harm you, to give you goodness, to give you a life filled with love and with joy, and don't be afraid. 그녀는 하나님을 알고 싶어하는 사람들에게 닿기를 바라며 예수님을 통해 하나님의 사랑을 받는 자신의 여정을 나눕니다. He's been with me the whole time. I wonder, at times I ask him why I had to experience certain things, but he's used all of my past in order to do it. And it wouldn't have been possible 25 years ago. It wouldn't have been possible with that girl in Beverly Hills to do what he's calling me to do now. And so I am forever at his feet. 카리브해 국가 아이티가 범죄 조직에 점령당하고 국민들은 강간, 살해, 그리고 굶주림에 시달립니다. 아이티 경찰이 폭력을 멈추지 못하자 시민들은 자경단의 정의에 의존합니다. 한 선교사는 이 위기에 대한 최고의 해결책은 기도라고 전합니다. 브루노 마일스 유니세프 IT 사무소장은 아이티 수도 포르토프랭스의 80%가 200개 이상의 범죄 조직의 소나기에 있다고 전했습니다. Right now, the humanitarian situation is really catastrophic. Actually, it's one of the worst crises Haiti has been through in the past decade. 포르토프랭스는 다른 지역과 단절된 상태입니다. Armed groups have been isolating parts of Port-au-Prince. They've been using siege tactics. 최근 몇 주간 갱단이 살인과 강간을 일삼았고 16만 5천 명의 IT인들이 집을 버리고 도망쳐야 했습니다. 그리고 이런 임시 캠프에서 고통을 겪습니다. We live in misery. We can't find food. There's no drinking water. We don't live like humans. We are humiliated. 구호단체들은 나라의 절반이 기아 위기에 처해 있다고 경고합니다. The violence in Haiti is also about the control over resources, over valuable resources, and one of those happens to be food. And we've seen farmland being fought over. We've seen trucks with food being pillaged. We've seen humanitarian warehouses be looted. 이런 상황에 휘말려 300만 명의 어린이들이 극심한 영양실조에 직면했습니다. 갱단들이 영역 다툼을 벌이는 가운데 부모들은 안전을 위해 아이들을 병원으로 데려갑니다. The parents are unable to look after their children. The majority of the children who arrive are malnourished who cannot find food. 한편 폭력을 진압하지 못하는 IT 경찰에 대한 분노와 실망이 고조되고 있습니다. 유엔은 올해 첫 3개월간 1,600명 이상이 죽거나 다치거나 납치됐다고 밝혔습니다. Despite all their efforts and all the cooperation and equipment, training and input it gets from the international community, the Haitian police is not at this moment able to defend its people. 머틸 마셀린과 같은 IT인들은 갱단을 사냥해서 죽인다고 알려진 자경단에 합류합니다. Today, it is not the United States, France, or Canada who will come to get us out of our situation. It is with a machete that we can get out of this situation. That kind of justice breeds a whole other system of insecurity. 케빈 펄디 선교사는 자경단이 또 다른 형태의 폭력을 행사하는 것을 우려합니다. People are getting tired of it, so there has been a movement underway where a lot of local people have gotten involved
in a vigilante type of justice, which you can say whatever you think about that, but that's just desperation. It's where they're at right now. UN 세계 식량 계획의 신디 맥케이는 최근 국제사회의 지지를 모으기 위해 아이티를 방문했습니다. I am here to raise the alarm bells about Haiti. 펄디 선교사는 세계 교회에 아이티를 위한 중보 기도를 요청했습니다. Pray for hope, pray for God to provide for them. Something will happen with the country, with the government, that things will be able to get stabilized and the course could get changed here. 미국 샌안토니아주의 한 대학 교수가 강의 내용이 너무 종교적이라는 이유로 해임됐습니다. 그는 변호사를 통해 세인트 필립스 칼리지에 해임이 적법하지 않다는 항의 서한을 보내고 복직을 위해 싸우겠다는 입장을 밝혔습니다. 존슨 바키 박사는 지난 20년간 생물학 교수로서 인간의 생식기관에 대한 과학적 사실을 아무 문제 없이 가르쳤습니다. 그러나 최근 해임을 통보받으며 상황이 달라졌습니다. I was surprised and I was shocked because I never expected for such a letter from or such an email from the school because I've been teaching that for that school for the last 20 years and without any complaints. 바키 박사는 인간의 성별이 X 염색체와 Y 염색체로 결정된다고 가르친 것이 그의 해임으로 이어졌다고 말했습니다. On the 12th of January, I received an email from the vice president of the school that they are doing an ethic violation investigation on me. 2 weeks after the first email, I received another email with a letter of termination. 바키 박사는 그에 대해 불만이 제기된 부분이 무엇인지 문의했지만 학교 인사팀은 답변하지 않았습니다. 그리고 해임되기 전에 자신을 변호할 기회도 얻지 못했습니다. When I got the letter of termination, what the VP mentioned was that some of the complaints were offensive to the homosexuals and transgender. So I presume and I assume that very possible it is based on human reproductive system, which I taught in November. When I taught this class, 4 of my students just walked out. 퍼스트 리버티의 키이샤 러셀 변호사는 바키 박사의 사건은 현재의 문화적 추세와 많은 관련이 있을 것이라고 말했습니다. When I saw the termination letter and I see that the university is accusing him of religious preaching, I think that what they don't understand is even if he was, they still can't fire him for saying something that he believes to be true. 러셀 변호사는 박사의 발언이 윤리적 진실성에 있어서 그가 진심 어린 믿음에 근거한 것이며 수정헌법 제1조에 따라 보호된다고 말했습니다. 또한 생물학과 관련 이슈에 대한 바키 박사의 견해는 과학에 뒷받침한다고 주장했습니다. We just think it's a shame that they would fire one of their long-term professors for teaching what he's always taught. 알라모 칼리지 디스트릭트의 대표는 인사 문제나 계류 중이거나 소송 위협이 있는 문제에 대해서 입장을 밝힐 수 없다고 말했습니다. 바키 박사는 대학을 설득해서 자신의 해임이 번복되기를 바라고 있습니다. Dr. Varkey obviously wants to be reinstated, and he wants his job back and his record cleared because he didn't do anything wrong. 러셀 변호사는 대학이 수정헌법 제1조, 1964년 민권법 제7조, 그리고 텍사스 종교자유회복법을 위반했다고 주장했습니다. CGN 월드뉴스는 새로운 시대에 변치 않는 복음을 전하며 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들의 눈이 되겠습니다. 시청해 주셔서 감사드립니다.